大家好，欢迎回到本周冯特报，我是各位做的鲁共投资顾问 Porter 老师。最近天气冷，很多人都感冒，而我这阵子也有咳嗽，于是就去看了一下医生。结果医生看完之后跟我说，我是被细菌感染。结果大家知道是什么菌吗？英菌。开个小玩笑，大家要照顾好身体。但说到病菌，中共的行为本身就像一种不断蔓延的病毒。但凡只要有点常识的人都不会否认，中国对台湾的侵略意图非常明显，而这对我们台湾的稳定和和平造成了一定的威胁。面对这样的挑战，大家本该携手合作，以团结的力量来对抗。偏偏此时白蓝立委依然配合中共在国会作乱，推动各种不利于台湾的法案，还大幅删减国防预算。蓝白版本的财划法也是会影响到海防的。国防部长先前也对此表示，潜舰国造计划恐怕因此延宕2年。那现在中共眼看台湾内部有人在作乱，也跟着坐不住了，跑来挑衅台湾。中共派了货轮来偷割台湾的海底电缆，想要断我们大家网路。这背后的目的也是在为热战做预演。今天影片前半段就来聊一下这事件，但进入今天影片正题之前，我们先进一段广告。今天影片继续进行之前，要先感谢独打红外科技赞助本集冯特报。独打红外老板也是支持本节目的老朋友了，借这机会稍微聊一下他。老板他曾经跟我说过，我们台湾人对内彼此有不同意见是正常，毕竟是民主国家，声音多元，有助发展。但对外时一定要团结抵抗中共。如果连威胁都看不清，只想绥靖妥协，甚至开后门当内应，那就是是非不分。而现在白蓝两党在国会毁宪乱政，嘴上都说为了台湾权益，但实际上做的都是为了中共国利益。他见到此景，心里也觉得这样不对，所以常看我影片解气。而本月他公司刚好有做活动，就也支持我做个工商这样。感谢独打红会休天，这边也推荐一下过年大扫除的好帮手，从研发到制造全程 MIT 的独打红会科技，超越规则，超乎想象。无论陈年水垢或顽强油污，都不用费时刷洗，轻轻一喷，轻松去垢，替你独打一切脏污，不咬手不刺鼻，清洁脏污同时还有驱虫效果。而家中卫浴霉菌就用除霉凝胶涂抹后静置等待乳化，后续用水冲就 OK。现在点选影片下方链接，任选2件就免运，只要1088，任选3件1450，让你一试有灵。来组合加送1罐除霉凝胶，再送蛇年红包袋，数量有限，送完为止哦。让独打红卫成为你的清洁好帮手，推荐给各位。那在聊中国偷割台湾海底缆线之前，为了方便各位明白这事情的严重性，请让我先快速带各位认识一下我国的海底缆线。台湾目前一共有14条海底缆线，以及4个主要对外出口点，分别位于淡水、巴黎、头城、方山。而海缆的作用涵盖着经济、国防、民生等多个层面，并支持着台湾与国际上通讯来往的需求。这样听起来可能很抽象，这边举几个例子给各位，像是你现在从 YouTube 上观看 Porter 老师这支影片 ，YouTube 伺服器是设置在国外，所以当你按下播放的那一刻，影片的数据会从位于国外的伺服器经由海底缆线传输到台湾，再到你的设备上。这整个过程可能只需要几秒钟，而依靠的就是全球海底缆线网络的高速稳定运作。万一如果海缆断掉了，就可能会发生影片读取变慢，甚至是完全无法观看，没办法使用这些串流服务。又或是你是一位股票投资人，当你打开股票 App 点击买入的瞬间，你的指令会需要透过网络传输到美国的交易所，而这段跨国的数据传输，大部分也是依靠海底缆线来完成。再比如，台湾人每天都在使用的 Line 伺服器设置在日本和韩国，当你发送讯息给朋友时，这些讯息会需要透过海缆传输到伺服器，再回传给接收方。以上这3个例子听完，聪明的各位应该就明白，海底缆线是与你我生活息息相关。这些设施的安全性对台湾的经济、国防与国际联系可说是至关重要。而就在前几天1月3号，有一艘挂着卡麦隆国旗的货轮顺心39，在台湾基隆外海的国际海底电缆区域下锚拖行，导致横太平洋快速海缆系统部分被破坏。事后也查出船上7名船员都是中国籍，船东是香港籍。根据现有的两岸人民关系条例，登记为中国籍的船只是不能进入我国限制或禁止的水域，这范围就是自领海基线起的24海里。换言之，今天中国为了规避自己做坏事，故意开艘登记在非洲籍的货轮，借此进入我国的禁止海域，并且大搞破坏。真的不是我要说中国是故意的，提醒大家一下，这艘船是货轮，不是什么渔船要在那边拖网捕鱼哦。也带各位看一下这艘货轮的航行轨迹，就知道它多故意了。
地图上一条条接着台湾的线啊，就是海底缆线，而各位刚都看到了，这艘货轮航行的轨迹啊，就是刻意沿着那些海缆的位置再绕来绕去。而海缆被切断后，第一个知道的会是中华电信，当下中华电信就报案，海巡署获报后，在基隆外海对顺兴39完成广播、拍照、录影、收证等程序，但当天因海象不佳无法登检，而且海巡到现场后，人家就已经给你割断了，你没有抓到他正在做这件事，所以就只有涉嫌，并非现行犯，也因此没有扣留顺兴39。事后顺兴39也已前往南韩，海巡署只能透过管道请釜山航港局协助取证，这部分等于我们被中国钻漏洞卡 bug 了，实在是觉得很不爽，这就是国安漏洞。不过现在我们大家都知道，并且重视的话，就能督促改善。我是觉得之后除了要加强监控设备，提前预警可疑船只的行为，像是虽然挂着外国籍，但船名是中文的，都要特别留意，必要时可主动拦截，而非事后追查，不然就这样把它放走了，人家还会鸟你吗？下次换一艘船再来一次而已。中共是没有底线的，真的不能用民主世界的正常思维去看待。而都这样了，蓝白立委还要删减海巡预算，不知道在想什么？删了不就更缺人力跟守备资源了吗？中共对台的侵略战争早就在进行了。中国透过伪装为外国船只的货轮、渔船，对海底电缆进行损坏或干扰，也并非首次。在过去5年间，台马之间的海缆已经断裂27次，多数噪音为中国船只。中国为此还特别专门去研究如何割断海底电缆，甚至还申请特殊切割器的发明专利。去年12月，欧洲波罗的海缆也发生中国散装货船伊鹏3号故意拖断2条分别连接芬兰、德国、瑞典与立陶宛的国际海底电缆。当时德国国防部长还公开表示，没人相信这些电缆是偶然被扯断。中国还真的是到处结仇啊！切断海缆就是一种灰色地带作战，目的是挑战对手，而不直接引发冲突。透过伪装的权益船，中国能隐匿身份，增加追责困难，并测试各国的反应能力，还能顺便练兵与做技术测试，为未来可能的台海冲突做准备。例如透过脱锚切断海缆来掌控破坏的精准度与影响范围。而且台湾近年来都在被中共搞破坏，我们每年平均得花6000万来修理这些被弄断的海缆。希望透过今天的特报，让各位知道这事情的重要，也带各位看一段2022年9月《华尔街日报》对于中国切断海缆的报道片段，一起了解一下国外的视角是怎么看的。These lines are Taiwan's 14 underwater internet cables that connect the island to the rest of the world. In August, China held military drills in these 6 zones on top of some of this critical infrastructure. And while Beijing hasn't said these cables are a target, China's increasing military activity in the region is putting this vulnerable connection at risk. If the communication was not able to function very well during the wartime, that would become a disaster. So here's how Taiwan's internet is under threat and what the island is doing to beef up and defend it. Submarine cables are bundles of fiber optic lines about the thickness of a garden hose. 98% of international internet traffic goes through them, and the cables surrounding Taiwan play a critical role in connecting the Asia-Pacific region to the web. North Asia to Southeast Asia is need to go through Taiwan or nearby ocean. A lot of countries will be impacted if Taiwan cable has an issue. Kenny Huang runs the Taiwan Network Information Center, a nonprofit that works with the government to coordinate cybersecurity research and response. Everything relies on the internet. So the importance of submarine just like the blood to our body. But this infrastructure is precarious, even when there's no military activity nearby. Fishing and other maritime activity can damage the cables, especially in the busy seas around Taiwan. And natural disasters like earthquakes or typhoons are capable of disabling multiple cables at once. That happened in December 2006, when an earthquake in Taiwan cut several cables, drastically restricting communications across Asia. During the earthquake, I remember telecommunication company, they are only able to maintain some portion of their voice call. The data communication was very poorly maintained. And security analysts say this infrastructure could be particularly vulnerable to being damaged or disabled on purpose. If there's a conflict between Taiwan and China, there are very high possibility that the initial target could be a cable landing station. These dots are Taiwan's landing stations, the places where a submarine cable connects to a local network. The island has 4 of these locations, and they were focal points during a series of war games run by a U.S. think tank. Last year, it explored what Chinese military action in the region around Taiwan would look like. In these war games, Chinese teams targeted Taiwan's landing stations with missiles and cyber attacks, which cut off the internet in Taiwan and severely limited traffic for Japan, Guam, and Hawaii. Each time, China gained the upper hand because Taiwan's team was forced to shift its focus away from defense to restoring its ability to communicate with the outside world.
To repair any damaged infrastructure, Taiwan would need help from private companies in nearby countries like Japan. But security analysts say any assistance would be unlikely amid military activity. Just take a look at what happened to the Trans-Pacific Express during China's recent drills. On July 25th, this cable, which connects Taiwan to other countries, suffered a failure off the north coast of the island. About a week later, a Japanese cable repair company dispatched a ship to fix it. But 3 days later, China's military exercises began, and the ship was unable to fix the connection. It's questionable if any maintenance operator willing to repair the cable, because in the wartime, I believe that will be very tough for them to do that kind of maintenance. China's State Council Information Office didn't respond to a request for comment about whether Beijing considers Taiwan's cable infrastructure a target and if it would allow repairs during military activity. So Taiwan is looking to protect itself by adding more connections to the internet, like this new cable called Apricot, which is funding from Meta, Alphabet, and telecom operators in Taiwan, Japan, and the Philippines. It's due to start service in 2024. And alongside laying more cables, Taiwan is also looking to create a backup with this. Low Earth orbit satellite systems like SpaceX's Starlink can provide internet access without any physical connections over land or sea. During a visit to SpaceX's headquarters in California in July, Taiwan's Minister of Science and Technology said the island was committed to continuing its close and mutual cooperation with the company. Taiwan's Minister of Digital Affairs said in a statement that the island's internet is a national security issue, and the government is allocating funds to multiple solutions, including 5G base stations and satellite connectivity. But integrating these options into Taiwan's communication systems could take years. Satellite communication is not something like a plug and play. We need to make sure when we need it, it will be in place. China, which sees Taiwan as part of its territory, has vowed to take back the island by force if necessary. As the risk of a conflict escalates, the internet is just one of many strategic resources, as well as ports and manufacturing, that Taipei is stepping up to protect. 有些人觉得政治与他无关，只想岁月静好。但问题是，台湾的民主生活是需要所有台湾人一起守护的。面对中共在偷割海缆，国会还有蓝白在协助作乱，本周又发生另一件事，让我觉得我们离被并吞的距离其实没有大家想的这么远。现在内贼真的太多了，而且都不严了。本周爆出台湾有个叫做富康联盟的亲中小党，前后从中国拿了1000万，在台组织武装狙击队，要来针对台独分子追杀。台湾内应已经要在台湾组武装组织了，Porter 老师可能一个不小心人就要没了，并且该狙击队还锁定4个军事据点以及 AIT 疑似列为攻击目标。而富康联盟党的主席叫屈宏毅，他是一名退役军官，退伍后到中国经商，结果被中国机构深圳市新四军研究会首长张昌国建立联系，并且接受资助，要在台湾布局，组织政党介入选举，同时台面下策划建立武装部队，预备在解放军进攻台湾时作为内应，而且计划要引进10万红军入台，试图透过渗透台湾军方高层，协助中共侵略。这人真是国军之耻！以及在去年推派台湾资深艺人刘尚谦参选立委，以扩大组织影响力。但我查了一下，幸好这人没选上。那目前涉案人员都已经被起诉了，而此案也反映出中国对台的统战手法越来越多元，已渗透到军事与选举等领域。再搭配一些舔共网红宣传的话，台湾还不被反死。也正因如此，这事情要说出来，让更多人关注到。我们同时也要提高警觉，对统战手段保持警惕。大家之后如果看到一些小党开始配合中共官方口径宣传，或是有去接受中共官媒受访的，这些都要多加留意一下。那不知道各位对于这些事件有何看法？欢迎影片下方留言分享。今天影片最后带各位来读几则频道上的送头留言。这个挺贪官阿伯的狗东西啊！我也觉得柯文哲贪污图利应该关到死，但我很确定你是骂错人了。你要骂的应该是比特王，而我是波特王，这2个不同人懂吗？我有露面，另一个不敢露面，这样清楚吗？张学友跟新学友有一样吗？周星驰跟池新洲有一样吗？蔡依林跟蔡万里有一样吗？白冰冰跟范冰冰是同一人吗？下面这则也是，波特王你好自为之，别再助纣为虐，帮亲共的国民党、民众党发声。我也觉得你骂得好，亲共的蓝白确实可恶，但你的中文阅读能力才该好自为之，因为我没有帮他们发声好吗？我都还公开骂过他们。你们这2位到底有没有看过影片呢？我是蛮怀疑的，但就连民众党小草群里面都有小草把我误认，这是我朋友传给我的。小草在里面说很喜欢波特王频道骂民进党的风格，然后还贴频道截图，但他上面明明就是写比特王出任务，却说波特王出任务。
本来想再说一次口号：哈利波特是魔法师，比特犬是狗。这么好记的口号都告诉大家了，怎么可能？怎么可能还分不清楚？但现在看来，问题好像是在演技的部分，还是我干脆开一个新频道，叫波特王出任务，对方取一个类似我的名字，恶心我这么久，还培养一堆小草粉。Potter 老师是不是该将计就计？我们就利用演算法反渗透洗回去，大家觉得怎么样？下面这个是我在谈统战纪录片的影片看到的，难道就真没有人感觉闽南人很蠢，8九烂坏吗？没有。而我看了一下这账号创办时间还很新，而且他在自己的社群发文时还是用简体字，来我这边留言却故用繁体，不要再装台湾人了。你还好意思说别人怎样？实际上最坏最蠢的就是你这小粉红，请你们继续自嗨，看看能跳到什么时候。好的，没问题。至于跳到什么时候我想等你被社会主义铁拳锤烂了，我应该都还在跳，到时候还打算到你坟头上继续跳。今天影片就先聊到这边，再次感谢独打红会赞助粉红特报这个单元，提醒各位1450专属优惠链接会放在影片下方，赶紧手刀购买。我是波特王，我们下次影片见，拜拜。